Yeah, okay. Yeah. Some salary, some department called IT. మీకు ఇది అయిపోయింది, ఇక్కడ సేవ్ చేసి దీన్ని బ్లాబ్ లో పెట్టండి. ఓకే అన్న. తులసి మళ్ళీ అజూర్ సీక్వెల్ డిబిలో ఒక డిబిటి టేబుల్, డిపిటి ఐడి, డిపిటి నేమ్ అదొకటి క్రియేట్ జస్ట్ ఒకసారి చెప్తా ఉంటాను. నేను నా మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టేస్తాను. ఓకే, ఇది ఒకటి డిపిటి టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. EMP_target అజూర్ సీక్వెల్ లో ఈ నెంబర్, ఈ నేమ్, ఈ సాల్, డి నెంబర్, ఆ 4 కాలమ్స్ లో టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ కంప్లీట్ దట్ వన్. ఐ విల్ బి బ్యాక్. Yes sir. అన్న ఇది దీంట్లో ఇది డేటాబేస్ లో అనుకుంటా అన్న, డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. అది వచ్చి ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు కదా. అవునమ్మా. ఎంప్లాయీ టేబుల్ ని బ్లాబ్ లో పెట్టేయండి అన్న. ఓకే. ఓకే, మళ్ళీ డిపిటిని మనము దీంట్లో చేద్దాం. ఇక్కడ కాదన్న, అజూర్. ఇది అజూర్ కనెక్ట్ అయిందా? అజూర్ కాదు, మీది ఆన్ ప్రెమిస్ ఉందా? అజూర్ సీక్వెల్ డిబిలో క్రియేట్ చేద్దాం మన డిపిటి కూడా అక్కడనే క్రియేట్ చేసేద్దామా? డిపిటి మాత్రం అక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ఇది బ్లాబ్ లో ఉన్నారు కదా, ఇక్కడ ఈఎంపీ టేబుల్ ఇక్కడ పెట్టేయండి, ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసేయండి ఈఎంపీ టేబుల్. ఓకే, ఏదైనా ఫోల్డర్ లో పెట్టేసి కంటైనర్ లో పెట్టినా మీ ఇష్టం అన్న, ఎక్కడ పెట్టినా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్పుట్ లో పెట్టాను. ఓకే. అన్న 3 ఇవేవి చాలా అప్లోడ్ అవుతా ఉన్నాయి. అది పాత. ఓకే ఓకే, ఇది ఈఎంపీ కదా ఈ ఫైల్ నేమ్. సీక్వెల్ డిబికి వెళ్ళండి, ఆ పేరోల్కి వెళ్ళండి. ఇందులో డిపిటి టేబుల్ చేసుకుందాం. అక్కడే ఓవర్ వ్యూకి వెళ్ళిపోండి అన్న. అన్న డి నంబర్ అని పెట్టండి అన్న, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. ఐడి బదులు. ఓకే. ఇన్సర్ట్ చేసాను రికార్డ్స్. ఇన్సర్ట్ చేసాను అన్న. దాని పక్కనే మీరు కామా పెట్టేసి చేసుకోవచ్చు అన్న. ఓకే ఓకే. 2 రికార్డ్స్ కదా? 2 మీరు ట్రిప్లీ అవి కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు. ఓకే. 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏనా అన్న మీరు ఇచ్చిన దాంట్లో? అవును. ఈఎంపీ టేబుల్.
ఇందులో ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేయమన్నారన్న SQL DBలో. ఓకే, ఇన్ టేబుల్ దీంట్లోనే ఇంకో టేబుల్ ఓన్లీ స్ట్రక్చర్. Yeah, create table EMP target. EMP_target. Tulsi, yeah. E number into E name varchar of 50. E shall into D number into. So now if you look at your source, you have 4 columns, right? What are the columns? E number, E name, E shall, DPT name, Azure blah blah, right? Balaji, Kiran. So ఈ ఫైల్ చూస్తే మీకు 4 కాలమ్స్. వాట్ ఈస్ దట్ కాలమ్స్? ఎడిట్. ఈ నెంబర్, ఈ నేమ్, శాల్, డిపిటి నేమ్. టార్గెట్ టేబుల్ ఎలా ఉంది? ఈ నెంబర్, ఈ నేమ్, శాల్, డి నెంబర్, రైట్? సో ఫస్ట్ 3 కాలమ్స్, ఫస్ట్ ఈ సోర్స్ లో 3 కాలమ్స్, ఈ 3 కాలమ్స్ మ్యాచ్ అయినవి. కానీ I cannot insert DPT name of the source file inside a D number in the target table, right, Kiran? Right. Akkada DPT name undi source lo, aa DPT name ni D number kinda insert cheyalenu. Prasad, is it possible DPT name yokka value ni D number lo insert cheyagalama? తులసి, మీకు అర్థమైందా? అర్థమైందన్న. సోర్స్ లో ఈ నంబర్, ఈ నేమ్, శాల్, డిపిటి నేమ్ ఉంది. మనకి టార్గెట్ టేబుల్లో ఈ నంబర్, ఈ నేమ్, శాల్, డి నెంబర్ ఉంది. ఇక్కడ డి నెంబర్ ఉంది, సోర్స్ లో డిపిటి నేమ్ ఉంది కదా. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్. ఒక ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకొని ఆ సోర్స్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో సోర్స్ కింద సోర్స్ రికార్డ్ పెట్టి, మధ్యలో డిపిటి నేమ్, డిపిటి టేబుల్ మధ్యలో పెట్టి, టార్గెట్ వచ్చి రైట్ సైడ్ పెట్టి, లుకింగ్ అప్, డిపిటి నేమ్ ఆఫ్ యువర్ సోర్స్ కాలమ్, డిపిటి నేమ్ ఆఫ్ యువర్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, యు ఆర్ జాయినింగ్, యు ఆర్ లుకింగ్ అప్. మ్యాచ్ అయితే డి నెంబర్ తీసుకుని వస్తాం లుకప్ టేబుల్ నుంచి. వాట్ ఇస్ ద లుకప్ టేబుల్ హియర్? డిపిటి, రైట్? సో లెఫ్ట్ సైడ్ సోర్స్ నుంచి మనకు 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ లుకప్ టేబుల్ నుంచి మనం డి నెంబర్ తెచ్చుకున్నాము. సో 3 plus this one we are trying to insert into the target table. Okay, no, I'm not sure just now you have that Excel or not. Looking up, we are looking up for some column, and that we are trying to insert into the target table. Okay, that is what the concept of why looking up we got. Just now, by any chance you have that Excel file which I demoed? No sir. Okay, no issue. So you got right, Tulsi? Yeah, I got it. Balaji? Yeah, yes sir, I got it. Okay, now we will do the practicals in ADF. Go to the ADF. This task itself will take half an hour. Create a data flow first. There is a data flow folder in downside. Okay. Click on new data flow. Give it the data flow name is DF lookup. Data flow lookup. Okay. Very good. Now click on add source. Now read the data from that EMP file. Click on new and the data set. Kinda data set chudandi. New button. New Azure Blob. What is our source? It is there in the Azure Blob store. Click on Azure Blob storage. Now what is our file? Delimited text file. Now hold on. Instead of the delimited text one, in the top give DS EMP source, so that we will be. And now team Kiran and Balaji, since you are going into live projects, try to give proper names. Okay. Now browse the file of EMP where you kept in input or demo. Input. Yeah, go to the input.
you can double click. No, you have to give the table, the file. Tulsi, go to the input, take that file emp. Very good. Click OK. Now first row as header. Hold on. Tulsi, there is a checkbox in the top. First row as header. Check it. Click OK. Yeah. Now instead of output stream name 1, source 1, give a emp source. Now we need a lookup table, right? So don't put underscore, that's what it's doing. Okay. Yeah. Now come to the next add source. Click on that another source. Now this one you make it DEPT. Where the DEPT is there in Azure SQL database. DS, very good. DS DEPT. Linked service, come down. A payroll you create it, very good. Take the table, DEPT table. Click OK. Now click on plus symbol of top source. What is the transformation which we have to use? Giant. Lookup, right? Lookup. Now downside it will ask, okay, your primary source is EMP source. What is the lookup table, lookup stream? Downside, Tulsi. Downside. No, downside means not. I mean, say, it can the downside. Tulsi. No. అక్కడ కదండి మీరు ఇప్పుడు తీసారు కదా దాని పైకి నొక్కండి. ఓకే నా లుక్అప్ స్ట్రీమ్ దెర్ ఇస్ ఎ డ్రాప్ డౌన్ కాల్ లుక్అప్ స్ట్రీమ్ కిందకి రండి 1 2 3 యా థర్డ్ యా నా ఇట్ విల్ షో యూ దీని పేరు మార్చాలి కదా ఓకే సోర్స్ 1 యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద నేమ్ యాజ్ డిపిటి. Now the check. Now generally the behavior of lookup is in SSIS I'm telling. Tulsi మీకు నేను ఒక సినారియో చెప్పాను కదా మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు. ఓకే 111111 రైట్ చూసారు కదా. So what will happen is in the lookup even though you have 3 matches only it will try to give 1 match. That is the behavior of lookup. Okay. First match istadi or any match. Okay. So లేదు నాకు మల్టిపుల్ మ్యాచెస్ కావాలంటే ఆ చెక్ బాక్స్ డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ లుక్అప్ ఈస్ it will try to out of 3 matches only 1 match it will give. Duplicate matches ని అవాయిడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. But join after this one we are going to discuss on join transformation. But join is not like that. Join will give all the matches. నేను మాట్లాడుకున్నాం కదా అన్ని మ్యాచెస్ ఇస్తుంది. Now we are talking about lookup. In interview they will ask what is the difference between lookup transformation and join transformation. Lookup also similar to join only. But one difference is this one. This one out of many matches it will try to give 1 match. Number two, lookup is having capability to give matching and no matching rows. For example, ఒక రికార్డ్ మీకు సోర్స్ లో లెట్ టేక్ దేర్ ఇస్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కాల్డ్ ABC department. Is ABC department name is an DB table? No, right? So now lookup will give that record in a no matching flow. Okay. Sir, మనకి exercise లో కూడా అంతే కదా sir? Yes, same concept. See, I used to tell మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మళ్ళీ జనాలు ఉన్నారు కాబట్టి ఫ్రెషర్స్. మీకు ఒక్క కాన్సెప్ట్ ఒక్క ప్లేస్ లో బాగా అర్థమైతే ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంకెక్కడ వచ్చినా సేమ్ అండి. ఇట్ విల్ బి మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరలీ మేము కంప్యూటర్ సైన్స్ టేక్
just now you're all civil and all. So Yes, let's sir. take, I am a computer science, I am done my MCA in computer science. Let's take maku first semester lo C వస్తుంది, ఆర్ లెట్ టేక్ పోటాన్ అట్ ద టైం. పోటాన్ లో ఫర్ లూప్ ఉంటుంది, అక్కడ బాగా నేర్చుకోకపోతే కానీ C లో ఉంటుంది, మళ్ళీ C లో కాకపోయినా C++ లో ఉంటుంది, ఇది ఎక్కడ వదలదు. C++ లో లేకపోయినా మళ్ళీ .NET లో వచ్చింది, ఓకే, మళ్ళీ VB లో వచ్చింది, అక్కడ కూడా నేర్చుకోకపోతే ఏంది, మన సీక్వెల్ లో వచ్చింది, వైల్ లూప్స్ అంటే ఏం చెప్పేది. సో ఎక్కడో ఒకసారి బాగా నేర్చుకుంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ వీళ్ళు అప్లై. కళ్ళు మూసుకుంటే కూడా ఫర్ I is equal to 0, I less than or equal to 10, I plus plus, you'll have block of statements, I equal to I, right? సో ఇవే ఉంటాయండి ఎక్కడ పోయినా. లుక్అప్ అంటే మీరు రేపు ఇన్ఫర్మేటిక్ పోయినా, డేటా స్టేజ్ పోయినా, ఇంకొక స్టేజ్ పోయినా, ఎక్కడ పోయినా కాన్సెప్ట్ ఈ సేమ్. లుక్అప్ మీన్స్ it will try to give matching and no matching rows. Two paths is it fails Mari. Okay, so Prasad, any doubt on the lookup, any doubt on the lookup concept? No, sir. Now I have one doubt. జాయిన్స్ మరి ఇప్పుడు 2 tables ని మనం జాయిన్స్ వాడినప్పుడు 2 tables ఒకే డేటాబేస్ లో ఉండాల్సిన పని లేదా సార్? ఇక్కడ లాగానే ఒకటి బ్లాబ్ లో ఒకటి డేటాబేస్ లో అట్లా ఉండొచ్చు జాయిన్స్ కూడా. yes, okay, okay. but in SSIS the lookup table should be in the database, but in ADF no, you can have one table from Sky, one table from AWS, one table from different. There is nothing. Even your lookup table can from DPT can come from the blob, just the ADF. But in SSIS, that lookup table should come from the database. Yes, sir. Okay, so here it can be from blob also. It can be blob also. Then okay. And still it will, if we use lookup, then we'll get matching and non-matching rows like that. Yes. Okay. My mind lo chala questions una. Yeah. You ask, keep question. Yes, sir. That's all. Now, yes, come down, Tulsi. కొంచెం scroll down. So obviously we need to join the common column, right? Join మనకి lookup అయినా జాయిన్ అయినా కామన్ కాలం పైన మ్యాచ్ చేయాలి కదా. సో వాట్ ఈస్ అవర్ కామన్ కాలం? DEPT నేమ్, రైట్? ఇది ఒక్కటే ప్రాబ్లం తులసి. సో ఒక్క నిమిషము దీన్ని వాడండి కాబలా. వాట్ ఈస్ సరే తులసి, ఇది చూడండి, దీన్ని మీకు రియల్ టైమ్ లో పని చేస్తున్నారు లేదనేసి తెలిసిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అవర్ బటన్ విచ్ యు హావ్ టు యూజ్. ఓకే, నౌ కామన్ కాలం వచ్చి మనకి యూ కెన్ యూజ్ DEPT నేమ్ from the source and DEPT name from the lookup table. Then lookup table antamandi. Okay, that is done. Now put one more plus symbol called sync. So obviously we have to store the data in the sync. Okay. Yeah. Now click on new. Azure SQL database idena ide undachandi. So let's take BS EMP target పెట్టాలి, బట్ టైం కోసం పెట్టాను అలా. అదేసి payroll DB EMP అంటే ఇంకొక టేబుల్, ఇంకొక డేటాబేస్, ఇంకొక టేబుల్ EMP target. Okay. So few things we have to do. So basically, okay, I have database, nothing to do here. Mapping, don't do auto mapping, just uncheck and you'll have a number. So the reason why it did not map, we'll see. When you try to read the data from blob or CSV or from on-prem, by default, when you try to read the data from text file,
all the column data type will come as string Text. ABC మీరు చూస్తున్నారా? అర్థమైంది. బట్ ఇక్కడ ఏం చేశారు మీరు, మనం ఇక్కడికి వచ్చే లోపల వీటి యొక్క డేటా టైప్స్ ఇంటీజర్ అని చెప్పాం కదా. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం, బట్ యూ కెన్ మ్యాప్ ఇట్ ఈ నేమ్ and Sala. Yeah. Okay, that is what we have to do, and that's all. So, but it will take close to 2 to 5 minutes. First time when I doing the data flow debug, just take it. Okay, getting the cluster ready, because at the back end you have to. They are going to give a Spark cluster for us. Okay. Yeah. So it will take a cluster means collection of computers wherein it has to establish. It will take close to 2 to 5 minutes. Just bear with us. Irrespective of the data, I mean the table size, it takes this much time. It takes basically the infrastructure ready చేయాలండి. మీకు నా ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ లో చెప్పు డేటా సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటది, అక్కడ ఒక 2-3 అంటే స్లాట్లు ర్యాక్స్ అని ఉంటాయి మామూలుగా. అక్కడ 2-3 స్లాట్లు తీసుకొని బిల్డ్ చేసి మనకి ఆ నెట్వర్క్ సెటప్ ఇవ్వాలన్నమాట. సో జనరల్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. అంటే ట్రయల్ వెర్షన్ కాబట్టి లేకపోతే మామూలుగా కూడా ఈవెన్ మామూలు కూడా ఇనిషియల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఓకే, లెట్ ఇట్ హ్యాపెన్. రౌండ్ సర్కిల్ జరుగుతూ ఉంది. So meanwhile, what we do, we'll create a pipeline to call this data flow. Okay, you need to create a new pipeline. Yeah. I'll use the pipeline name is PL lookup Tulsi. Yeah. Now drag and drop. Move and transform on a folder. You will have a data flow activity. First folder, Tulsi. Data flow ఉంటుంది. Drag and drop. Now come to the settings. It will list you all the data flows which are available here. DF lookup. That's all. So ఇంకా అది రౌండ్ జరుగుతుంది. డేటా ఫ్లో ఇంకా రెడీ కాల. సో లెట్ ఇట్ రెడీ. మీన్ వైల్ బాలాజీ మీకు కాల్స్ వస్తున్నాయా? సార్ లేదు సార్, అప్డేట్ చేస్తాను సార్. పవర్ బిఐ పైన పెట్టున్నారా లేకపోతే? లేదు సార్, ఏడిఎఫ్ మీద పెట్టాను. ఏడిఎఫ్ ఎస్ఎస్ఐఎస్ 2 యాడ్ చేశాను సార్. ఒకసారి నాకు రెజ్యూమ్ ఫార్వర్డ్ చేయి రేపు. ఓకే సార్. ఏడిఎఫ్ పెడితే చాలా కాల్స్ రావాలనే చూద్దాం. తెలిసి ఓకే సార్. ఏం చెప్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్? రన్ చేయండి. అందులో నేను జస్ట్ భీమలా నాయక్ ఏం పవన్ ఏం చెప్తా వచ్చేస్తాను. రన్ చేయండి. ఇట్ విల్ అగైన్ టేక్ సమ్ టైమ్, బట్ రన్ ఇట్.
ఓకే, రన్ అవుతున్నారు కదండి. యా ఓకే, అయిపోయింది. now go and see in the Azure SQL DB whether those records got loaded or not. Select star from EMP target. Yeah. Right, the three records got inserted here. Okay, now next transformation we do is join. Right, go to the ADF, create a new data flow called give a DF underscore join. Same steps. Yeah, new data flow DF underscore join. Yeah, click on source. Same tables, but instead of lookup, we are going to use a join transformation because same tables. Tulsi. So Okay. Azure blob storage, go delimited text file. Already ఉన్నాయి మనకి. క్యాన్సిల్ చేయండి. ఆ డేటా సెట్ మనం ఇంత ముందుగా లుకప్ చేసాం కదా, డ్రాప్ డౌన్ తీసుకోండి. యా దాన్ని క్లిక్ చేయండి. యా, వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్? DS EMP source. EMP source or EMP na? EMP source. Very good. Yeah. Now that's all. Okay. Now do the one more source. Click on that one. This one DS DEPT, right? Yes. Tulsi, బాగా చేశారు మీరు. వెరీ గుడ్. ఐ రియల్లీ హ్యాపీ తులసి. సో బాగా ఎందుకంటే అది కనపడుతున్నది మీ వర్క్ ఎన్ని చేసినారో డేటా సెట్ లో. సో యా టీమ్, దట్స్ వాట్ వీ నీడ్. వీ వాంట్ టు టేక్ నైస్ బిర్యానీ ఆర్ నైస్ ఫుడ్, sit continuously 3-4 hours, start working. That's then only you can sustain in the software industry. At least first 6 months you have to work hard. So there is nothing shortcut. Okay, click on plus symbol, take a join transformation, and come down. You can see all your joins are there downside. So by default, the people who are from mathematics background, right? You remember the Venn diagrams. I think Josna, you are English medium student, right? You know what is Venn diagrams, right? So this is what is that? Intersect, union. All those will be there, right? So now this is the Venn diagram. Okay. Now, so by seeing inner join, what it is going to return? It is going to give a common records, right? That is also by default inner join. If you want to change some other join, you can know. You know what is the difference between inner, left outer, right outer? What is the difference between left outer and right outer, Prasad? Joins. Sir. What is the difference between left outer and left right outer? outer? Left column se add చేస్తారు సార్. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ లో లెఫ్ట్ కాలమ్స్ యాడ్ చేస్తారు. తీసుకుంటారు సార్. రైట్ అవుటర్ రైటే తీసుకుంటారు సార్. ఇన్నర్ కి అయితే బోత్ టేబుల్స్ మ్యాచ్ అయిన తీసుకుంటారు సార్. క్రాస్ కి అయితే ఇన్నర్ ఓకే, ఇన్నర్ బాగానే చెప్తున్నావు. లెఫ్ట్ అవుటర్ ఏదో చెప్పేస్తున్నావు నువ్వు. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ తీసుకుంటారు సార్ వాల్యూస్. మనం అక్కడ ఇమేజ్ చూడు సార్, ఇమేజ్ చూడు అక్కడ. లెఫ్ట్ అవుటర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ తీసుకుంటారు సార్ మొత్తం. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంది బెండకాయలా వాల్యూస్ సార్, వాల్యూస్. లెఫ్ట్ సైడ్ రోస్. రోస్ సార్. కాన్సెప్ట్ సి మనము హోటల్ పోయినప్పుడు నేను అదే చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఐ వాజ్ జస్ట్ వాచింగ్ బ్యాక్ అండ్ దట్ పవన్ మానియా, రైట్? సో మనకి ఇక్కడికి వచ్చే లోపల మనం ఈ మానియాకి వచ్చేయాలా, ఇది సాఫ్ట్వేర్ మానియా. ఓకే, ఆ టెర్మినాలజీ డేటా అంటే
అవి వస్తాయి అంటే దానికి ఒక పేరు లేదా దానికి ఒక టెర్మినాలజీ ఉంటుంది కదా, వాడాలి. వాడితేనే మనము ప్రసాద్ మనం ఓకే మీరు వింటున్నారు చేస్తున్నాను గుర్తు. సరే లేకపోతే టేబుల్ అంతేనా. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మ్యాచ్ టు ద రైట్ టేబుల్ ఫర్ దోస్ కాలమ్స్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ మ్యాచింగ్ రోస్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాచ్ ఫర్ రైట్ సైడ్ ఇట్ పుట్ ఏ నల్ వాల్యూస్. రైట్, అలా చెప్పాలి మీకు. నేను జాయిన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని దగ్గర 2 క్లాసులు చెప్పా మీకు. రిమెంబర్ 111 చూస్తున్నా మీతో ఇన్సర్ట్ చేయించి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ డీప్లీ ఆన్ ద జాయిన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే కామన్ రికార్డ్స్, అది బాగానే చెప్పాడు ప్రసాద్. సో ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ బై హార్ట్ లేకపోతే ఏదో చేయాలా. సో వస్తాయని చెప్పకూడదు. ఇప్పుడు ఇన్నర్ జాయిన్ నేను చెప్పాను కామన్ రోస్ ఫ్రమ్ ద బోత్ ద టేబుల్ అంటే చదివావు, మళ్ళీ వీళ్ళన్నీ గాలికి వదిలేసావు, అలా కుదరదు. నీకు ఇవ్వని వరకు టైం ఇచ్చిన దానికి ఊరికే మొబైల్ నుంచి జాయిన్ అయ్యేసి స్పెండ్ చేయడానికి కాదు, బట్ యూ హావ్ టు ప్రాక్టీస్. నీకు అంత టైం ఉంది. ఓకే ఓకే, నౌ యూ నీడ్ ఎ కామన్ కాలం. పైన రైట్ స్ట్రీమ్ కూడా కావాలా చూసి పైన. టేక్ దట్ రైట్ స్ట్రీమ్ యాజ్ సోర్స్ టు పైన డ్రాప్ డౌన్ అండి, పైన డ్రాప్ డౌన్ ఆ రైట్ స్ట్రీమ్ కూడా డ్రాప్ డౌన్ వచ్చు కదా. అయ్యా వెరీ గుడ్. సో బై డిఫాల్ట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్నర్ జాయిన్ అండ్ కామన్ కాలమ్స్ ఈజ్ I told in interview they will ask what is the difference between join and lookup, right? In the lookup only it will give the first match or the out of many matches only one match it will give, and it will also distribute 2 categories, matching rows and no matching rows. But in join it will give all the matches and it won't give any no matching records. Okay team, now right side is DPT name Tulsi. Tulsi పక్కన DPT name తీసుకోండి. Now go to minimize, take the sync, click on plus symbol, take the sync and now give the data to that target only. Income stream is the data set is what is the target, right? EMP target. DS target చూడండి చూసి, DS target కింద. Yes, now go to the mapping. అంతేండి మ్యాపింగ్. Don't do auto mapping and map forcefully. Now come to the pipeline, call this create a new pipeline, PL underscore join. Now debug, same data but ఇంకొకసారి వెళ్తుందండి. తులసి మీరు డీప్ గా వెళ్తున్నారు కాబట్టి అజూర్ డేటా ఎక్స్ప్లోరర్ పక్కన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మీకు అది వచ్చింటుంది లేక తులసి. ఇంకొక 3 rows ఉంటాయి బట్ మీరు రన్ చేయండి. సో ADF రండి మళ్ళీ చెప్తాను. దట్స్ ఓకే, డెఫినెట్లీ ఇట్ మైట్ లోడెడ్.
Yeah. సో మీరు డీప్ గా వెళ్తున్నారు కాబట్టి అజూర్ డేటా ఎక్స్ప్లోరర్ టెక్ బ్రదర్స్ లో చెప్పాడు. వీడు పెద్దగా చెప్పలేదు అది. టెక్ బ్రదర్స్ అని వాడు అజూర్ డేటా ఎక్స్ప్లోరర్ గురించి బాగా చెప్పాడు. ఓకే, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. ఎందుకంటే మీరు డీపర్ గా వెళ్తున్నారు కాబట్టి. టెక్ అజూర్ డేటా ఎక్స్ప్లోరర్ బై టెక్ బ్రదర్స్, TCH ఎక్స్ప్లోరర్ బై టెక్ బ్రదర్స్. వెరీ గుడ్. మీరు యూట్యూబ్ లో చూడండి, బాగా చెప్పాడు. అంత డీప్ గా అవసరం లేదు, బట్ ఓకే, వాట్ ఈస్ అజూర్ డేటా ఎక్స్ప్లోరర్? అండ్ there is to write a language called Kusto, Kusto, like so right, Kusto, Kusto, right? Kusto query language, KQL, like a structure query language madhiga Kusto query language. Kusti kaadu, Kusto. Okay, so that just mere you can go deeper. మీరు వెళ్తున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ we will do one more transformation for the day. What we do condition split. Again, go to the data flow, create a new DF. నాకు ఎలా ఉంటుందంటే, సో మా అప్ టు 5th క్లాస్ ఒక సార్ ఉండేవాడు మా తెలుగు మీడియంలో. సో ఆయన ఏం పని లేదు, ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పడమే, మొత్తం రిటర్న్ అయిపోయినాడు వాళ్ళు చెప్పే. సో జోస్నా మైట్ బి లాఫింగ్. ఇది మీకు థర్డ్ రైట్ జోస్నా? SSIS లో విన్నారు ఈ కాన్సెప్ట్, అగైన్ ADF లో విన్నారు ఒకసారి, మళ్ళీ రెండోసారి వింటున్నారు. సో నెక్స్ట్ టైం ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇన్ మైండ్ ఇట్ విల్ ట్రిగ్గర్ సేయింగ్ దట్ వాట్ సార్ ఈస్ మేకింగ్ సేమ్ రొటీన్, రైట్? అలా ఉంటది. అందుకని నేను టీచింగ్ తీసుకున్నా. ఫస్ట్ కొంచెం కష్టపడాలి, ఆ తర్వాత ఏమని చెప్పండి, కళ్ళు మూసుకొని చెప్పడమే. DF జాయిన్ తులసి, దానికి కొంచెం కష్టపడాలి ఇనిషియల్ గా. ఇప్పుడు ఏ యాక్టివిటీ అన్న? కండిషన్ స్ప్లిట్. సో what is condition split will tell us. So it will split the data based upon condition. Let's take మన salaries. మీ టేబుల్ ఎలా ఉన్నాయి తులసి? మనకు అజూర్ సీక్వెల్ లో ఈ టేబుల్ సోర్స్ టార్గెట్ టేబుల్ డేటా ఎలా ఉంది చూపిండి, కొడి చేయండి. లెట్ టేక్ వి హావ్ 30,000, 10,000, 20,000. ఓకే, నాకు 15,000 కన్నా తక్కువ ఉన్నది ఒక ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి, 15,000 కన్నా ఎక్కువ రికార్డ్స్ ఇంకో ఫైల్కి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో ఐ వాంట్ the salary which is less than 15,000, it has to go to the EMP less sal.txt. Greater than 15,000, those records it has to go to EMP greater sal.txt in the Azure blob. That is what my requirement. How we do based upon condition split. We are going to split the data based upon condition. Okay, click on add source. We have already, we have to bring freshly. You have DS target, right? Take the DS target. Now our table is DS target table. Basically it is trying to read EMP underscore target table. Okay, right. Now click on plus symbol there above. Conditional split. Take the conditional split, the downside. Now look at here, it has given to minimum 2, right? So one condition, if condition, next is else condition. Now come down in the enter output stream, less sal, give a less sal, enter output stream name ఉంది చూడండి చూసి, కిందండి అక్కడ రెడ్ ఐకాన్ ఉంది చూడండి. అది కరెక్టే, అది కరెక్టే. కింద అది లెస్ సాల్, దానికి మనకి ఇఫ్ లో కింద రైట్ సైడ్ కండిషన్ లైన్, right side, what is the condition? Open expression builder. What is that? Less than or equal? ఇక్కడ ఫిల్టర్ బై కీవర్డ్ అని ఒకటి చూడండి చూసి, అక్కడ పైన ఫిల్టర్ బై కీవర్డ్ అని చూడండి, రైట్ సైడ్ అక్కడ లెస్ పెట్టండి, LES less than or equal to, no అది కాదు, టెక్స్ట్ రాయండి, లెస్ ఆర్ ఈక్వల్, అక్కడ ఉంది లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చూడండి.
కింద సెలెక్ట్ చేసుకోండి 1 2 3 లెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చూడండి తెలిసి కొంచెం కింద. Yes. Okay, it will take 2 parameters. First parameter is what is that one? Sal column, right? Yeah. Can you go to the input schema in the left hand side? Remove the less. Less on like E cell. E sal. Yeah. Yeah. అక్కడ ఈ సెల్ పెట్టండి కింద 15,000 వాల్యూ. ఈ సెల్ what is that value? 15,000. Yeah. ఈ సెల్ save and finish. Now కింద దానికి కూడా నేమ్ ఇవ్వాలి గ్రేటర్ సెల్. ఇది ఎల్స్ కేస్ అండి, అది ఆ కండిషన్ మ్యాచ్ కాకపోతే వీడికి వచ్చేస్తుంది, ఇంకా మనం వీడియో రాయాల్సిన లేదు. మినిమైజ్ దిస్ విండో, గో టు ద టాప్. ఓకే, లెస్ సాలరీ ఆ టాప్ లో వెళ్తున్నారు కదా తులసి, click on plus symbol, click on the plus symbol of less sal and go to the sync. It will be there in the last. ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నాం అని చెప్పాను, అజూర్ బ్లాబ్, రైట్? సో నా కమ్ ద న్యూ డేటా సెట్ క్రియేట్ చేయండి చూసి కింద అజూర్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ delimited text file, continue. Yeah, give a ds less sal, come down. Yeah. So let's see, first row as header, borrow browse. Go to the input we want to store or output. Folder. So maybe you can give demo, worst case demo kelandi. ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, it is up to you, but go to the output. Don't give the file name, click OK. We'll give the file name little later. Click OK. Check the first row as header. Click OK. Now I told this is a cluster architecture, right, Tulsi? Yeah. Now background, it will try to write the data into multiple partitions in a big data like architecture, right? Yeah. Now I want to write this output into single file, not into multiple files actually. Okay. How to do that one is, yeah, now come here. Now go to the settings, give me, yeah, this please remember team, this is a little tricky one. So you have to choose, there is an option called write into a single output file. Okay, so output to the single file, that is a tricky here. And try to give the file name. What is my file name? emp's less sal.txt. Okay, this is the file I want to store. So after that, there will be optimize right into single partition. Otherwise, what it will do, it will try to write 2 records into one file and another 2 records other file, like that it will do. No, I don't want that one. Now that I done for the sync. This is the less sal, right? Now I want to do for greater salary one. Same thing, go to the sync transformation in the end. Right now, again, I want to create a new data set, Azure blob storage, delimited text file, click ds. Okay, you are typing, yeah, type change, yeah, ds emp greater cell, yeah, that's right. Now take the linked service, browse, demo, go to the output, click OK.
click OK. First row as header. Click on the Yeah. So and open. First row as header కింద ఉంటుంది చూడండి ఆప్షన్ అది సెలెక్ట్ చేయండి. యా ఇది కొంచెం ఒక్క నిమిషం ఉండండి, ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఫస్ట్ చేశారా? చేసా. Okay, now you done, right? Now go to the settings, write that output into single file. Fine. కింద ఉంటుంది చూడండి. Right, give the file name greatersal.txt. Yeah, go to the optimize, single partition. Yeah, that's all. Now come to pipeline, PL new pipeline. That's all. Nothing here. Come here, new pipeline, PL underscore condition split. PL underscore condition split. Drag and drop data flow. Okay. Go to the settings. In the drop down, take DF condition split. Debug. Now go to that output folder, demo output folder. Meanwhile, not here, and the storage. Yeah. ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. అలా 15,000 కన్నా తక్కువ రికార్డ్స్ ఉండాలి. రైట్, యా, యు గాట్ ఇట్. Now go to the greater underscore sal, right? Yes. Yeah. More than 15,000 records are here, right, team? So we'll have one more class on this transformation, and see, very simple, team. You have to have a patient. Just prepare the data set. I already told the concept in SSIS. Same thing you repeat here. Okay, but anyhow, tomorrow I'll tell few more transformation. Then you can practice rest. Okay, team. Sir, Almost. in this condition split, we can split the data into more than 2 tables, right, sir? More Not than necessarily. 2 conditions. Yeah, you can do. And now go to the ADF. It should provision, right? Maybe you might need to add some condition there. Go to the data flow. DF. Condition split. అక్కడ ఎక్కడ రాసాం కండిషన్, ప్లస్ సింబల్ ఇక్కడ రాసాం కదండి. యా, క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. పైన పైప్ పైన క్రియేట్ చేయండి. దానిపైన క్లిక్ చేయండి. యువర్ క్వశ్చన్ ఈస్ కెన్ ఐ రైట్ less than 35 pass? Is there any option where you can add one more condition down? Sir, there I see all matching conditions. No, that is all matches like lookup. Okay. Only 2. It's bad, right? I mean, when we click on the condition split transformation, only two sources are appearing as those boxes. Yeah, that's what I am also. But in SSIS, we can go for multiple actually. Yes, sir. Let me see all. And in this condition also, sir, if we want to specify 2 conditions, like yeah, that we can do. Let's take less than
let's take you want to greater than 5,000 and less than 15. Yes, sir. You Yes, can sir. use that. That is there. And symbol you can use, and that is not. But Okay. I thought of multiple And conditions. that also, sir. Even this I have doubt. Like if Yeah, we one can minute. use AND operator here, right? Yeah. Yes, Okay. that is there. But your question I did not answer. How to write multiple, like this is less, let's take Yes. pass, fail, first class, second class, you should have Yes, multiple, sir. right? Yes, So, sir. if it is not providing, then you have to put one more condition split, one more, like that. Yes, sir. That's it. That is, I don't know why In this data flow only we should add they are one more not given condition. that option. Yeah, okay. It seems they are not given like exercise. But team, more or less, it will be the very same concept. Either if you're not practicing exercise, at least practice here. Okay, otherwise it's your wish. I don't want to take daily classes. I mean, say lecture. So, okay, tomorrow we'll meet the same time and we'll do few more transformation. Then mostly by this weekend, we'll wind up the Azure sessions team. Okay, then all practicals, all your practice. Okay. Yes. Thank you so much and enjoy your BIMLA సార్ audio video function. Yes, sir. సార్ ఇప్పుడు సీక్వల్ డౌట్ సార్ నాది. సార్ డేట్ టైం కి డేటా టైప్ ఏం వాడతారు సార్? Daytime data type. ఓకే సార్. Okay. Sorry, Mari. Okay, bye. Good night, sir.